Greetings my dear students and welcome to Linguistics class. We were dealing with phonetics and we've already completed class 1. We are moving into phonetics class 2. In the last class we were discussing organs of speech. Let's move into a detailed explanation of organs of speech. Organs of speech is found in the vocal tract. Vocal tract, you know, vocal is anything connected with voice, and the places of articulation is positioned in the vocal tract. What is the places of articulation? We got acquainted with the places of articulation in our last class with the help of a diagram. By the way, what is articulation? Articulation is the production of speech sounds. The production of speech sounds is articulation. So the places of articulation means that those places where the production of speech sounds is made, where it is started. So as we came across in our last class, the organs of speech is divided into three groups, that is respiratory system, phonatory system and articulatory system. The respiratory system comprises the lungs, the muscles of the chest and the windpipe. Windpipe is otherwise known as trachea. The phonatory system comprises the larynx. Larynx is the voice box, and the articulatory system comprises of the nose, the teeth, the roof of the mouth and lips. Again, tongue also. So articulatory system comprises the nose, teeth, tongue, roof of the mouth and the lips. So we have already acquainted ourselves with all this in the last class. We will go into the details of all these systems, that is respiratory system, phonatory system and articulatory system. Let's get started, and we are moving on to the respiratory system. Respiratory system mainly consists of the lungs. Lungs are we discuss cheyan povunnathu because lung air is very important in the production of speech sounds. Respiratory system, though it consists of along with lungs, it consists of the muscles of the chest and windpipe. ഇതൊക്കെ ലങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So lungs are spongy bodies. Spongy bodies means which absorbs, alle sponge pole irikkunnu ennokke nammal parayille. So lungs are spongy bodies. Lungs has an active role in generating breath energy. So breath il oru active role undu in generating breath energy. Lungs has an active role. Lungs രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? It is through the trachea or windpipe that the air we breathe passes through the lungs. So it is through the trachea or the windpipe. Lungs in the മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ trachea or windpipe ഉള്ളത്. അറിയാലോ, we have acquainted with that in our last class. So it is through trachea or windpipe that the air enters into the lungs, and this act is called respiration. What is respiration? That is the air we breathe passes through the lungs, and this happens through the trachea or the windpipe, and this is called respiration. There are two acts of respiration. You know that. Inspiration and expiration. From that word itself you know the meaning. In ഉള്ളിലേക്ക് inspiration, ex പുറത്തേക്ക് expiration. നമ്മൾ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ എക്സ്ഹെയിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഹെയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എക്സ്ഹെയിൽ, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സോ two processes are there in the act of respiration. Taking outer air into the lungs, that is inspiration, and throwing out air from the lungs into the outer atmosphere is expiration. So taking outer air into the lungs, that is inspiration, and throwing out air from the lungs to the outer atmosphere is expiration. This expiratory air is the basis
for the articulation of most of the sounds. ഈ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന എയറിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എയറാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇസ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ദ മീനിങ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എയർ, എക്സ്പിറേറ്ററി എയർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Since the air stream is set in motion by the lungs to produce speech sounds, they are known as pulmonic sounds. Pulmonic എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. That is a study of lungs is called pulmonology. അറിയാലോ. പിന്നെ ലങ്സ് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ നമ്മൾ പൾമണോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ശ്വാസമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൾമണോളജിസ്റ്റിനാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. സോ the lungs is the place where the airstream is set in motion to produce speech sounds. So that's why these sounds are called pulmonic sounds. Further, the airstream is forced outwards during the articulation of speech sounds. Speech sounds produce ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ airstream പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, പുറത്തേക്കാണ് വിടുന്നത്. It is forced outwards. They are known as egressive sounds. So the speech sounds when it is produced, when as a result this airstream is forced outwards, പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. And when this process happens, they are known as egressive sounds. Again, the airstream is forced outwards during the articulation of speech sounds and they are known as egressive sounds. ഇനി നേരെ തിരിച്ച്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. If the airstream is forced inwards, it is called ingressive sounds. So for the production of speech sounds, when the airstream is forced outwards, it is called egressive sounds. If the airstream is forced or taken inwards, it is called ingressive sounds. You have to know that all English sounds are pulmonic egressive sounds. English ഉണ്ടാക്കുന്ന sounds ഒക്കെ pulmonic ആണ്, egressive ആണ്. Pulmonic, it is produced from the lungs. Egressive, all the sounds are produced by forcing airstream outwards. Egressive, പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ്. The second division of organs of speech is the phonatory system. We have already discussed respiratory system. Now we are going to phonatory system. Phonatory system comprises the larynx. Larynx houses the vocal cords. We have seen that in the last class. So phonatory system comprises the larynx and larynx houses the vocal cords. Okay. This larynx is situated at the top of the windpipe. ഈ ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വിൻഡ് പൈപ്പ്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ലാരിങ്സ്. So when you go down, it comes that after your passage, after your root of the tongue, first comes larynx, then comes the windpipe or the trachea. The lung air comes out through the windpipe and larynx. ലങ്ങിന് എയർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം വിൻഡ് പൈപ്പാണ്, പിന്നെ ലാരിങ്സ് ആണ്, പിന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക. So in the larynx, a pair of lip-like structures is situated, and those lip-like structures are vocal cords. So we already saw in the last class that vocal cords is a membranous tissue, and larynx is otherwise called voice box, because it produces sounds over there, and larynx houses vocal cords. And in the larynx there is air passage to the lungs. So vocal cords is a lip-like structure and it is a membranous tissue and their voices are produced.
These vocal cords are placed horizontally from front to back. Horizontally this, vertically this, okay, vertically straight upwards, horizontally is here like the plane. I'll show you as an image. So from front to back, from a front side to back, it is placed horizontally. The opening between the cords is called glottis. So there is an opening between the two vocal cords. It's a pair of structure. Vocal cord is a pair of lip-like structure and it has an opening, and that opening is called glottis. We have come across the term epiglottis. Do you remember in the last class we have come across the term epiglottis. So can you tell me the difference between glottis and epiglottis? Any idea? Glottis, once again, it is the opening between the vocal cords. Epiglottis is a flap of cartilage. As I told you the last class, it's a flap of cartilage. That is, it is a lid. It is a lid which protects food from going into the windpipe instead of food pipe. So as you swallow food from the oral cavity downwards, there is a division, and one of the division is into the lungs, and into the lungs it goes through the windpipe or trachea, and the other division is into the stomach, and into the stomach it is through the food pipe or esophagus. So I told you in our previous class that when you swallow food you may talk or laugh. Our elders tell us, the elderly tell us not to laugh or talk when you swallow food or when you take food, when you eat food. Why? Because this narrow flap of cartilage opens, and at times when it opens, the food, instead of going to the food pipe or esophagus, it may go into the trachea or the windpipe, because that flap of cartilage, that is epiglottis, opens when you talk or laugh. And when this happens, it may cause damage to your body, because the food may enter into your lungs and it may cause an infection. So that is epiglottis. Glottis and epiglottis. Glottis, opening between the vocal cords. Epiglottis is a narrow flap of cartilage or a lid that covers the windpipe. This is the vocal cords and epiglottis. Open position, closed position of vocal cords. See, vibration also you can see over here. Horizontal line and vertical line. The vocal cords in the larynx can be open and closed. When the vocal cords come very close to each other, what happens is that the glottis is shut. There is no opening. It is shut completely. Then you have to know that when we breathe in and out, that is when we inhale and exhale, when we inspire and expire, a breathing process nadakkumbo, what happens is that the vocal cords are drawn widely apart. There is a large opening. The vocal cords are drawn widely apart, and thus the glottis is open. So when is the glottis open? When we breathe in and out, what happens is that both the vocal cords are drawn wide apart and the glottis is totally or completely open when the breathing process is going on. Next, what you have to understand is that the sounds produced with a wide open glottis. Glottis is wide open and the vocal cords are apart. Those sounds are called voiceless sounds. Voiceless. Why it is voiceless sounds? Because there is no vibration. There is no vibration of the vocal cords when it is drawn wide apart, and that's why it is called voiceless sounds. Sounds produced when the vocal cords vibrate. Vocal cord in the vibration samayathu, vocal cord in the vibration samayathu,
കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ്. So voiced sounds are sounds produced when the vocal cords vibrate. The rate at which vocal cords vibrate is called the frequency of vibration. This frequency of vibration determines the pitch of the voice. ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പിച്ചല്ല, പിച്ച് ഓഫ് യുവർ വോയിസ്. ഹൈ പിച്ച്, ലോ പിച്ച്, പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ദാറ്റ് പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയിസ്. സോ അഗൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വോക്കൽ കോർഡ്സ് vibrate, the speed at which vocal cords vibrate is called the frequency of vibration, and this frequency of vibration determines the pitch of your voice. Concave and convex positions. Last system, that is articulatory system. As we came across earlier, articulatory system comprises the nose, the teeth, the tongue, the roof of the mouth and the lips. There are three sections mainly that we have to discuss: roof of the tongue and the roof of the mouth, the tongue and the lips. So first we are discussing in detail the roof of the mouth. Roof of the mouth consists of the teeth ridge, hard palate, soft palate and the uvula. Now the convex bony part of the roof of the mouth, which lies immediately behind the upper front teeth, is called the teeth ridge or the alveolar ridge. When you feel with the tongue, you can feel that it is convex. ഇങ്ങനെയാണ്, കോൺവെക്സ് ആണ് ഷേപ്പ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ബോണി ഓൾസോ. ഈ അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ടങ്ക് വെച്ച് ഫീൽ ചെയ്താൽ അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ്. അതായത് ഈ ആൽവിയോളർ റിച്ച് ഓർ ടീത്ത് റിച്ച് കോൺവെക്സ് ആണ്, ബോണിയാണ്. And it lies immediately behind the upper front teeth. You can feel that it is uneven and rough, it is bony. That is the teeth ridge or alveolar ridge. Alveoli or alveolar, I told you, it is connected with the sockets of the teeth. Teeth hold in the socket aanu. Then, so that is with the teeth ridge or alveolar ridge, which forms the part of roof of the mouth. Teeth ridge or alveolar ridge. Now we come to the hard palate. Immediately after the teeth ridge, the roof of the mouth becomes harder, and this is the hard palate. Since it is hard and it is bony, it is called hard palate. Roof of the mouth then becomes soft and fleshy. The soft and fleshy part is the soft palate, otherwise known as velum. And towards the end, the fleshy structure hanging loose at the extreme end of the roof of the mouth is called uvula. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ചെറുനാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, ചിലർ അണ്ണാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. So all these are colloquial words which we use in a native language. So that is a fleshy structure hanging loose. നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂൺസോ അങ്ങനെ ഫണ്ണി ഇമേജസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കും. So that is that uvula. So the roof of the mouth we discussed. First the teeth ridge, that is the alveolar ridge which holds the teeth. It is uneven, it is very hard and it is convex and bony. Then comes the hard palate which is hard and bony. Then comes the soft palate which is soft and fleshy, and finally extreme end of the roof of the mouth is the uvula. It is a hanging and loose structure. Coming to the soft palate. Of the organs of the speech, we have the roof of the mouth, I told you. Now of the roof of the mouth, there are organs in the roof of the mouth. From this, it is a soft palate or velum. That is very important.
in the production of sounds. I'll tell you how it is important. It is this soft palate or velum that acts like a valve in the opening and the closing of the nasal passage of air. We know that the nasal passage and oral passage are very close to each other. So it is a velum or the soft palate that acts like a valve, and this valve opens and closes the nasal passage of air. You have to note that this velum or soft palate has more functioning in the nasal passage of air. Oral passage alla, nasal passage aanu. This velum or soft palate can be lowered or raised. Okay, it can be lowered like this or it can be raised like this. If it is lowered, there will be a velic opening. If the soft palate or velum is lowered, താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീലിക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ വീലിക് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വീലം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു വീലിക്. വീലിക് കംസ് ഫ്രം ദ വേർഡ് വീലം. വീലിക് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നേസൽ പാസേജസ് ഓപ്പണിംഗ്. Okay, so when the soft palate or velum is lowered, there will be a velic opening, and when this velic opening is there, the nasal passage is open. Adu note cheyanam, oral passage alla, nasal passage aanu open aayittirikkunnathu. If there is a velic opening, that is when the velum is lowered, there is a velic opening and an oral closure. Oral closure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീലിക് ഓപ്പണിങ്ങും ഉണ്ട്, ഓറൽ ക്ലോഷറും ഉണ്ട്. അതായത് വീലം താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്, അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് നേസൽ പാസേജ് ഇസ് ഓപ്പൺ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഓറൽ ക്ലോഷർ. നമ്മുടെ വായ അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the air escapes through the nose. What happens is that the air escapes through the nose. Sounds during the production of which air escapes through the nose is called nasal sounds. So, note it once again. Sounds during the production of which air escapes through the nose are called nasal sounds. So, coming to just the contrary. When the soft palate or velum is raised, here the soft palate is raised. Velum on the raise side, soft palate on the raise side. There will be a velic closure. That is, the nasal passage is closed. ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ. I'll show you that. So, when the soft palate or the velum is raised, there will be a velic closure. Velic closure, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നേസൽ പാസേജ് ക്ലോസ്ഡ് ആയി. What happens is the air escapes solely through the mouth. Nasal passage closed eye, so air escapes through the mouth or the oral cavity. Orally aanu air escape cheyyunnathu. So when the air escapes solely through the mouth, sounds produced in this way are called oral sounds. So when there is a velic closure, the soft palate or velum is raised, the nasal passage is closed, sounds produced solely through the mouth, and sounds produced in this way are called the oral sounds. Tongue is a very important organ of speech. It takes different positions for the production of different sounds. അതായത് ഓരോ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേറെ വേറെ പൊസിഷനാണ് ഈ ടങ്ക് എസ്യൂം ചെയ്യുക, ടങ്ക് എടുക്കുക. We divide the tongue into tip, blade, front, back and root of the tongue. The extreme edge, ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് ടിപ്പ് ഉള്ളത്. So the extreme edge is the tip of the tongue. Immediately after the tip of the tongue is the blade of the tongue. You have to note that it is this part of the tongue, that is the blade of the tongue, that lies opposite the teeth ridge when all the speech organs are at rest.
So, blade of the tongue lies opposite the teeth ridge. Beyond the blade of the tongue is the front of the tongue. Front of the tongue is opposite the hard palate. So, the front of the tongue lies opposite the hard palate. Beyond the front of the tongue is the back of the tongue. Front കഴിഞ്ഞാൽ back of the tongue. It lies opposite the soft palate. So, the back of the tongue lies opposite the soft palate. Even beyond the back of the tongue is the root of the tongue. So, the tip of the tongue, blade of the tongue, front of the tongue, back of the tongue and root of the tongue. Opposite to the blade of the tongue is the teeth ridge. Opposite to the front of the tongue is the hard palate. Opposite to the back of the tongue is the soft palate. So, lips. Lips play an important part in the articulation of consonants and vowels. Consonants and vowels articulate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു important role play ചെയ്യുന്നതാണ് lips. You know what consonants and vowels are? In letters from A to Z, in the 26 letters or alphabets from A to Z, A, E, I, O, U are vowel sounds. Vowel letters are vowel sounds. A, E, I, O, U. So, other than the vowels, all the other sounds of the letters belong to the category of consonants. A, E, I, O, U sounds അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ consonants എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും. So, to produce these sounds, vowel and consonant sounds, you need lips for its articulation. Some consonant sounds are produced with the lips tightly shut. Lips നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസണൻസ് ചില കോൺസണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക. If the lips are held apart, open ആണ്, തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, they assume different positions. So, these are the different positions. വായ തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലിപ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് തുറന്നിരിക്കലുണ്ട്. ആ തുറന്നിരിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. They assume different positions. These are the spread lip, neutral, open, close rounded and open rounded positions. Spread lip, lips spread ആയിട്ടിരിക്കുക. Neutral, ഒരു സാധാരണ നോർമൽ പൊസിഷനാണ് ന്യൂട്രൽ. ഓപ്പൺ, തുറന്നിരിക്കുക. ക്ലോസ്ഡ്, അടച്ചിരിക്കുക. ഇനി ഓപ്പൺ പറഞ്ഞു, ക്ലോസ് റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ റൗണ്ടഡ് ഇസ് ദെയർ. റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ലിപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുക, പൊസിഷൻ ഇരിക്കുക, ബട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് റൗണ്ടഡ്. ഇനി റൗണ്ടഡ് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആണ്. റൗണ്ടഡ് ലിപ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ റൗണ്ടഡ്. These may seem complicating at a stretch when I say, but one by one it's better to understand. Let's first acquaint with this. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേരും ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് റിവിഷൻ ഇസ് നെസസറി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡാം നെസസറി ബിക്കോസ് റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. That is to follow my class, present class. You have to revise to the points of the previous class, that is class 1. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, അതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യും വേണം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബയോളജി, ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെയാണ്, നമ്മുടെ മൗത്ത് ഓർഗൻസും വോക്കൽ ട്രാക്റ്റും ലങ്സ് ഒക്കെയാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിലായാലും ഈസിയുമാണ്. സോ there are mainly two lip positions. Rounded and unrounded. Round is the lip position, round cheyyatha unrounded lip position. These rounded
and unrounded lip positions are important for the description of vowel sounds. To describe or to make or to produce vowel sounds, mainly two lip positions are there. Those are rounded and unrounded lip positions. Okay. So here we come to the end of the class on linguistics, phonetics. Again, we'll be revising, we'll be studying together. Okay. If you find there are any doubts or do you find any portion doubtful, do contact me or I'll get back to you in another class with the revised portions. Until then, thank you. Bye for now.